Dear students, last class we have studied what is a plane progressive wave and an expression for a plane progressive wave. And today we are going to study an expression for the energy density of a plane progressive wave. And we know that a progressive wave is one which travels onwards through a medium without any attenuation. And when a progressive wave advances through a medium, it sets more and more particles into vibration, and as a result there is a transfer of energy from one part of the medium into another part in the direction of propagation of the waves. Then from where the energy comes? The energy comes from the source of disturbance. For example, if we consider the waves in a stretched string, ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേവിനെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ വൈബ്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ when we are disturbing the other end, then we are giving some energy to the string at the other end. That is, energy will be transferred from our hand into the string, so that because of that energy the string starts vibrating, and the vibration it transfer from one end of the string into the other end. That is, energy എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഏതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ എനർജി വരുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അതായത് വാട്ടർ വേവ്സിന്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ ഒരു വാട്ടർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ that stone it will transfer some energy into that medium, and as a result of this energy transfer the medium, that is the water, it starts oscillating and it transfer energy from one point to the other point. Here the energy we are considering, and that energy can be represented as the sum of the potential and the kinetic energy. Let us calculate the energy density of the wave. The energy density of the wave means the total energy of the particles per unit volume in the medium. The total energy per unit volume means the energy density. ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെ ടോട്ടൽ എനർജി ബൈ വോളിയം ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിനായി നമ്മൾ ഈ വേവ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. For that we are considering an elastic medium through which a wave is propagating in the positive x direction. And in the figure we can see the wave it originates from the point O and it propagates in the positive x direction. This is the x direction. And in the medium consider a very thin layer of thickness delta x, and its area is unit values, that is unit area of cross section, and this thin layer is at a distance x from the origin. അതായത് ഓയിൽ നിന്ന് x ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഈ thin layer. Then we have studied the equation of a progressive wave, that is the displacement of the particle in the progressive wave is given by y is equal to a sin 2 pi by lambda into pt minus x. ഇവിടെ ഒരു തിൻ ലെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തിൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ആക്സിലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ അതിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ്
ഈ ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. First we are considering an elastic medium in which the wave is propagating in the positive x direction, and consider a very thin layer having thickness delta x in that medium, and its area of cross section is unit values. Then that thin layer is at a distance x from the source. And consider the layer has a velocity dy by dt. Because its displacement is y, then velocity will be dy by dt. Then the mass of the layer is, we know that mass equal to volume into density. ഈ വേവ് മീഡിയത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ്. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ്. ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലെയറിന്റെ ഏരിയ യൂണിറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് 1 ആണ്. ദെൻ തിക്നെസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്, ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാസ് റോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. That is, the mass of the layer is 1 into delta x into rho. That is rho delta x. Then the kinetic energy of the layer is equal to half mv square. But mass is given as rho delta x, and velocity is dy by dt. Velocity of the layer is dy by dt, and y is the displacement of the layer. Then velocity square is dy by dt square, and y is given as a sin 2 pi by lambda into vt minus x. Therefore, the dy by dt will be differentiating y with respect to t. That is, dy by dt means a is a constant, amplitude is a constant. Then sin theta is cos, that is sin 2 pi by lambda into vt minus x is cos 2 pi by lambda into vt minus x. ഇനി t ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേം ആണ് 2 pi by lambda into vt. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ again ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. That is 2 pi into v by lambda. Therefore v എന്ന് പറയുന്നത് dv by dt is equal to 2 pi av by lambda cos 2 pi by lambda into vt minus x ആണ്. Therefore, the kinetic energy of the layer is equal to half mv square, that is half into m is rho into delta x, and v is 2 pi av by lambda cos into 2 pi by lambda into vt minus x ആണ് v. Therefore, v square is 2 pi av by lambda the whole square cos square 2 pi by lambda vt minus x. That is the kinetic energy of the layer. Next, the kinetic energy density, that is the kinetic energy divided by volume. That is, kinetic energy by volume means volume is area into thickness. Area is 1. Therefore, kinetic energy divided by delta x. ഇതാണ് kinetic energy density. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ kinetic energy of the layer എന്ന ടേമിനെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ kinetic energy per unit volume or the kinetic energy density കിട്ടുന്നു. That is half rho 2 pi va divided by lambda the whole square cos square 2 pi by lambda vt minus x എന്ന് കിട്ടും. That is the kinetic energy density. Next is the calculation of potential energy. The potential energy can be expressed in terms of the work done, because in any field the work done should be stored as the potential energy. Here the work we are considering the work done. So first we are considering the force acting on the layer.
and the force acting on the layer F is equal to ma according to the second law of Newton. The force is equal to mass into acceleration. Here mass is rho into delta x and the acceleration is d square y by dt square because y is the displacement. Then dy by dt is the velocity and d square y by dt square is the acceleration. Then considering y as a sine 2 pi by lambda vt minus x, and we have calculated dy by dt, that is 2 pi va by lambda cos 2 pi by lambda vt minus x, it is dy by dt. Then again differentiating with respect to t, d square y by dt square, that is keeping this as a constant 2 pi v by lambda into a, then cos 2 pi by lambda into vt minus x in the derivative with respect to t differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് minus sign ആണ്, that is minus sin 2 pi by lambda vt minus x ആണ്, 2 pi by lambda vt minus x ആണ്. ഇനി ഈ 2 pi by lambda into vt യിലെ ടേംസ് ഉണ്ട്, that is again ഒരു 2 pi by lambda v കിട്ടുന്നു. Therefore d square y by dt square എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi by lambda into v the whole square into minus a sin 2 pi by lambda vt minus x ആണ്. That is minus rho delta x 2 pi v by lambda the whole square a sin 2 pi by lambda vt minus x ആണ്. Then ഈ a sin 2 pi by lambda vt minus x എന്ന് പറയുന്നത് y ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു പകരം y എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. That is minus rho delta x 2 pi v by lambda the whole square y. This is the force acting on the layer. Then because of this force, if the layer is displaced through a distance dy, then the amount of work done can be represented as dw is equal to f dot dy. And therefore, the total work done for a displacement y of the layer from its equilibrium position is integral 0 to y f dy. dy displacement in corresponding ആയിട്ടുള്ള work done dw ആണ്. Then dw can be represented as f into dy. But for a total displacement of 0 to y, then the work done will be integral 0 to y f dot dy. That is the value of the f is minus rho delta x 2 pi v by lambda the whole square y. Therefore substituting this value we get in minus integral 0 to y rho delta x 2 pi by lambda v the whole square y dy. Here these terms are constant and it can be taken outside of this integral value. That is the remaining term will be integral 0 to y y dy. And we know that integral y dy will be y square by 2. And when applying the limit 0 and y, we get y square by 2. That is the equation will be minus half rho delta x 2 pi v by lambda the whole square y square. And this is the work done. And this work done is stored in the layer as its potential energy. And this negative sign shows that the work is done on the layer. That is, the layer gets a positive potential energy. And hence, the potential energy of the layer U is equal to half rho delta x 2 pi v by lambda the whole square a square sin square 2 pi by lambda into vt minus x.
Then the potential energy per unit volume, that is dividing the potential energy by delta x. Then we get the potential energy density or potential energy per unit volume. That is U is equal to half rho 2 pi Va by lambda the whole square sine square 2 pi by lambda Vt minus x. Therefore, the total energy density or the total energy per unit volume is equal to, this is the kinetic energy density and this is the potential energy density. Then here the common term will be half rho 2 pi Va by lambda the whole square. And the next term is cos square 2 pi by lambda Vt minus x plus sine square 2 pi by lambda Vt minus x. And we know that cos square theta plus sine square theta is 1. Therefore, this cos square 2 pi by lambda into Vt minus x plus sine square 2 pi by lambda into Vt minus x is 1. Therefore, the equation will be half rho 2 pi Va by lambda the whole square. That is rho into this 2 and this is 4 pi square, 4 will cancel, it will get 2 rho pi square a square v square by lambda square. This is the equation. Here v square by lambda square, v is the velocity and lambda is the wavelength and it can be represented as the frequency. And we know that frequency is equal to velocity by wavelength. Therefore, v by lambda ക്ക് പകരം n use ചെയ്താൽ equation will be 2 pi square a square n square rho. That is, the energy density is given as 2 pi square a square n square rho. That is, the energy density depends on the amplitude and the frequency and the density of the medium in which the wave is moving. That is, energy density is equal to 2 pi square a square n square rho. The energy density depends on amplitude of the wave, frequency of the wave and the density of the medium in which the wave is moving, and not it depends on the position x and the time t. And this is the expression for the energy density of a plane progressive wave. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഇത്രയുമാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.